oto le mauta mawalunga se ngā whono e wha mauni ai to whinga sui o le komiti whafoe o le wharamai. Taro sanga le mtanga ruenga le soifu maloloina mātua mo le whaia o tui o lātu whanau. Ma ua tōwhia nei se tāsi o lau whainga ruenga le LBJ e avea mo le CFO le tūmau i le mauta ngase. O te whaatalo whātu se whaupoponga o tala me lau KVZK, tu sa watu para tātou ofisa nei whangatongo. E tomo atu de nei a whiawhi, ua ta oto nei le mauta mawalunga se ngā whono e whaamauni ai le tuwhinga a le kovana sili ya le manu pale poisi a le ngā maunga mo Dr. Aifili John Tufa e avea mato tino le komiti whaafoe le mauta ngase o le LBJ. A whai e pāsia ma whai ngā whonoina le avea o le li i fomai a Aifili John Tufa i lea tūlanga. O lona winga o le asu i tūlanga o ia i le tamaita i fomai a Dr. Chin Anderson. O le susunga ia Aifili ua loa tausanga o ngā lue e avea ma fomai i ngafa ma le tongwhitio o ngase i Amerika Samoa ma i le tausanga luanwhi se fulma le valu se ia wha mawai i le tausanga na te nei. Tā ua i le tusi a le awhionga le kovana sili. O lo tā ua i whaapea o le ngalue puna wai o Aifili i suenga o le tusia o le soifo maloloina i le Pasifika whaapea ai malona tumai masani i le fo i la lao mea tau whare mai o le a avea ai o ia ma ase tataua i le komiti whaafoe. Talo for watching the news from KVZKTV. Thanks for joining us. A new resolution is now with the Senate committee seeking confirmation of Dr. Aifili John Tufa as a member of the LBJ Board of Directors. This was confirmed in a letter signed by the Governor, Lemanu Palepoisia Maunga, addressed to the Senate President in March this year. A section of the Governor's letter incorporated in the resolution says Dr. Tufa served as the American Samoa Territorial epidemiologist from 2018 until 2022. His dedication to the study of healthcare throughout the Pacific region, as well as his experience in epidemiology, would make him an asset to the Board of Directors. Respectfully, I urge you and your colleagues to review and confirm the nomination of Aifili Dr. John Tufa to the American Samoa Medical Center Board of Directors. Dr. Tufa will replace Dr. Chin Anderson, whose term expires on March 30th, 2023. E ripoti e peo na tu ina mai ia pia le masalo biai nisi e to'olua ua maua iau ngole wha mai o le misela. Le ua e aise tō wha mamau le matanga ruenga le soifu maloloina ina ia matua e whaia tui o lātu walo. I se whonatanga i peo na whaataunuina le vai aso nei na tā ua ia Dr. Elizabeth Lauvau e whaapea. O le una ia o tui pui mo le whanau si tūlanga le leilea mo le malu pui o whanau i Amerika Samoa. I le tūla i mai iai o nisi mai Samoa tuto tasi ua masalumia ua maua le misela. Ua tā uai e le whaatonu le soifo maloloina ia mautu sātu i lea manua e whaapea. O le atapulia le soifo maloloina nisi o teikea le whanau iti pe a whai e le o whaia ni tui o le whanau. E se tusi mai le soifo maloloina o lo tā uai e whaapea. E mo umia o ngā ngālulu e whaatasi i teikea le whanau ma le soifo maloloina mo le whaia o tui o le whanau. O le foi ua tui nātu i tua le teime tāpuni ai le whale mai mo tui o le misela le whanau i le whā i le ono i le awhiawhi. I le taimina lia e mai ai le misela i Samoa tutu tasi le tausanga luafe se fulu maleiva e vale se fulu tolu soifua na mau mawai e mafuli lava i le whanawiti. Reports of the 2 suspected cases of measles in Apia is prompting the Department of Health to redouble their efforts to convince parents to vaccinate their children. Dr. Elizabeth Lauvau in a press conference last week said the push for immunization is a step in the right direction to protect the people, especially the children of American Samoa, from the highly contagious and sometimes serious illness. The community should not lose sight of its fight against other types of vaccine preventable diseases. In the wake of 2 suspected cases of measles in Samoa, the Director of Health, Motusatu Ilamanua, said the Department of Health will be shutting down daycare centers if the eligible children are not up to date with their immunization shot.
a notice to all daycare centers to work with the Department of Health immunization program in getting the eligible children vaccinated, or they will be subject to closure in 7 days. Motusa said the DOH Tafuna Clinic has also extended its opening hours Monday to Friday from 4 to 6 p.m. for parents to take their children in to get vaccinated. During the 2019 measles outbreak in Samoa, 83 lives were lost, mostly young children. O le lamatia o le tamaitai o tulili tone o se tasi o tōtino le au whainga luenga le mau tangase ngase. Ua lewa tausanga o avea o ia ma tangata e fuafua te tauina tupe i le LBJ. Ma o le ua tōwhia nei o ia e avea ma whaurulunga le tu mau le ofiso tupe le mau tangase ngase. E se saunoanga le whaatau nusili le tu mau le mau tangase ngase ia Dr. Akapusi Lentua e whaapea. E le i whaia lava se ngai o inga le komiti whaafoe le whaalawilo ina o le tūlanga o le CFO se i mai ale mata upu i le tamaitai ia whalasua le vai le sā. E pei ona tau le taitai fono le komiti whaafoe ia Dr. Malo ua mauatu i le senga. I le masina le nei e whaapea e le o toe tani toluina le mauta ngase le sa ave ma CFO e toi whaafoe ina lea tūlanga. E le ngata i lea na tā ue malo ua mau e whaapea o le tua inga se lea na mafuai o na whaia ni ngā yo inga le lei o ngā luenga e whaasanga i tangata whainga luenga o le LBJ ma mafuai na whaamuta le komiti whaafoe o na tuwhinga. The hospital's long-time finance controller, Tulili Tone, has been appointed as the acting chief financial officer for the LBJ. This was confirmed by the acting CEO of LBJ, Dr. Akapusi Lentua. He told KVZK News the board has not yet acted on advertising the CFO position until after the appeal process for the former CFO, Falasua Levailesa, is completed. According to Dr. Lentua, they have signed a contract engaging a financial consultant to assist for now until they advertise the CFO position. Earlier this month, Chairman of the LBJ board, Dr. Malo Umawatu Lusenga, said they no longer have faith in the Chief Financial Officer's ability to manage the finances of the hospital. This was confirmed in a letter sent to LBJ Hospitals, CFO Falasua Levailesa, dated March 4, 2023, and obtained by KVZKTV. Chairman of the board in his letter cited that the termination of Mrs. Lesa was a result of her falsely accusing both the former CFO and current employees of destroying financial records, which did not happen. Furthermore, Malo Umawa said the false accusation led to adverse employment actions against LBJ employees and contributed to the termination of the former CFO. Also, Mrs. Lesa repeatedly misled the board of directors with regard to the subsidies provided by ASG, leading to additional strain on the relationship between LBJ and ASG, says the chairman, and based on these events can no longer put faith in the information provided by the former CFO. Leo le tātou walu tina malunga pupu de vai ngole fiafia atu e te mai ona whaawawina tu leo talalo KVZK. Let's take a short break, plenty more coming up, so stay with us. Amata visits troops from American Samoa at Fort Lee. Samoa's central bank has issued a statement saying an app available on social media is illegally using its logo. And the Fijian government welcomes announcement of $30 million from the New Zealand government.
o le vaya sonei le na mawai se feilo inga ale tai faipule o Amerika Samoa de laumua ya ui whaatali au mua amata. Manisi o alo mawhana ule atunu o lo tautua i vai ngā au le malo i Fort Lee, Virginia. I se saunoanga ale tai faipule ya amata sa ia sila fia i ai alo mawhana o Samoa o lo tautua i le vai ngā ai na tele i sila fia e toa tele whapea. Ma o langona le fia ma le whaafetai o na le avanoa wa maua e feilo i ai malo le atunu. I le alama feilo inga na mawai foi ma le avanoa e tali ei fesili sa whaapeo na fesilingi ai amata. Na saunua amata e whaamanatu i alo nei o le atunu o lo tāpua i e matua ma ai ngai ala i talo sanga ia so o mai le au noa o la tau whenga iai matiu te mawhaiva i vai ngā au ese. Wa si singa masani nei ya amata o le a si ai foi ma isi no whanga o le vai ngā au isi te tektasi o le malo. Congresswoman Ui Fatali Amata has made a special visit to the sons and daughters of American Samoa serving in the U.S. military at Fort Lee in Virginia before continuing to other major military installations in several states along the U.S. East Coast. According to Amata, she knew about the soldiers from American Samoa serving in Fort Lee, but she was surprised at just how many happy Samoa faces greeted her. I am very honored to thank them for their service and take questions and spend time with them, said Amata. I always hope to share in warm reminders of home and let them know for sure that their friends and loved ones in the islands are thinking of them often. It's a delight to share as many pictures as possible to let our people see they are doing well and they represent us superbly in the U.S. Armed Forces, said Amata. Amata will also stop at Fort Eustis, Naval Station Norfolk, Fort Bragg, North Carolina, Fort Jackson, and Fort Benning, Georgia, where Governor Wifatali Bidati Coleman is enshrined in their Hall of Fame at the National Infantry Museum. I tātou tala mai apia o le vai aso nei le na whaasila mai ai e le whale tupe tūtono Samoa e whaapea o loo iai se tuatusi i lunga upenga televave whaanei o na pō. E ala ifsa o ta ingo loo lātou whaongaina le whaailoa po o le whaailoa po o le loko o le whale tupe. E se whaasila silanga whaalau i tele lunga upenga te whailangi o loo whautoi nai e le whale tupe whaapea e lātou tele whaatangaina le whaongaina o le ngoa whaailo po o le loko a le whale tupe whaapelo na whaongaina. O lo tā ua i le whaasile silanga mai le whale tupe o le whaongaina le loko e tusai ma le tūla whono mo se whainga e ātangi ai whainga se se o le ngaoi e a whiai i whaamaumaunga ma whaamatalanga e patino i le whale tupe. Samoa's Central Bank has issued a statement saying an app available on social media is illegally using its logo. The CPS says, please be advised that CPS does not endorse or relate to this game app in any way and does not take responsibility for anything that occurs with its usage. These activities are not in our mandate. The CPS also says the use of its logo and images are illegal and fraudulent, and it believes this constitutes a forgery of electronic data as per Samoa Crimes Act. It said the use of the CPS logo in this instance is plainly to deceive potential users. I tātou tala mai whiti, i le tūsia pē o le whengainga le malo whiti ma New Zealand o le vai aso nei, le ana whaalawi loa mai ai i le 4.2 pe New Zealand mo whiti e tolu se 10 miliona tāla e fesosoani ai i le whaamalo si o le whengainga vāvala lata anei malo e lua. O le 20 miliona tāla o le fesosoani o le a whaongaina mo Port Kalame e tali atuai i lu i tau i fesuia ingo le tau o lo mawhati ai le Pasifika. Ai o le isi 10 miliona ua whaanganga lea e fesosoani ai vaenga e peo atina e lautele ale malo whiti. The new funding support was announced following a bilateral meeting between Foreign Affairs Minister Nanaia Mahuta and the Fijian Prime Minister Sitiveni Rabuka on Thursday in Nadi. The New Zealand government will allocate $20 million to help Fiji build its climate resilience, as well as provide an additional $10 million in general budget support to assist Fiji deliver on its social and economic development priorities. The assistance demonstrated New Zealand's unwavering support and commitments towards Fiji national priorities, Prime Minister Rabuka said after the meeting in Fiji. Usi mai loa lau mai moa I tātou tala mai aturu mamau.
Fatalo fatu I talo mea lo tupu ia tunu mamawo faaliwina mo le sila fia lea tunu mai lala ato le BBC. O le so le na faalawilo ai vaanga awa Amerika a tol teimi na fetu ai se vaalele Lucia se tasi wana vaalele drone a o lele ilunga ani o le sami uliuli. Na faalia le so upo le malo Amerika. O le faalavlave peo na tula I mai le vaalele o Amerika. Wata tawayo na ave ese mai loa I le ea lona vaalele. O lo te ena Lucia tua inga Amerika whapea na levea lona vaalele I le vaalele ya Lucia e peitai o ata e peo na pueine satelite o lo manino ai e sao tua inga Amerika. I polani wa tau fia mamodia e leo o le atunu utangata si sene to ono ma isi atunu ono lato tau pule le anga o ne tangata spy e langlango ina le wha mo Lucia pe ono usufa ia Ukraine. Na ta ua reporti mai le BBC o tangata ni to ono mai atunu SS o le atu Europa sa ngā lurua I whainga whaana na e wha le anga I fuafua ngā vai ngā au mauto me ai sa fuafua au ina atu mō tangata o mawhatia le taua I le vā Lucia ma Ukraine leo whai tau mausina o loo whai a pea. I reporti mai le BBC o lo ta uai o nisi o ngā yo inga le nei vaenga o le wha lavelave le e whila o inga o mea tau ma mea ai e wha o ngā inai no foafi. Ua o atu nei le au whai o whala au wha saina o cocaine le laulangi se tūlanga mawae. Ta lona toi te tala atunu o le laulangi le COVID-19 maliva. Is a reporting mai le ofisa e patino I whala au wha saina ma wha lavelave tutupu wha fuasei e malo au wha tasi. O ta uai wa is a reporting la tamai le UN o lo ta uai e tolu sfuli ma pasene. Ua oso mauru ngai le au wha nei whala au wha saina I le vā o le tausanga lua whelua sfulu ma le lua whelua sfulu tasi. O le nei lava le reporti o lo ta uai ni si watunu ua wha o ngā nei ma vaenga e wha oso atuai nei whala au. Mo le wha atawina isi atunu ua peo Afrika sifo ma Afrika tu tonu. O meli ma wha mamodi a tangata o vaenga ia sa mawalunga no na wha o ngaina e wha alafi atuai nei whala au wha saina lo cocaine. O Europa, Australia ma Amerika o atunu nei o lo pito ilu malisi o atunu o na tele ia yuta nei o whala au wha saina I na tausanga I lua whelua sfulu ma le lua whelua sfulu tasi. Ia maletatu tala mune moli ua wha malolole tu mauneni pai late se to lua o se tasi o vaalele o ntia o na o ata no la po e ina o alu na whai ngā malanga. O nei ata o la ipo kofe na inu idu mo le vaenga na no whai pai late le cockpit. O le nei ata o tele na tala no iei tangata I lunga o wai avasota inga. Na ta ua reporte le BBC o le vaalele o wha vaalele o le Spice Jet na lele I le mawalunga tolus fufiti o hafe futu. Ai tango lole li pai late mapu ele ato le ipo kofe sa inuina. I lalo tu la fono tau fe malanga inga laulangi le fo e au fiai ma intia. E le te tau na tau sa sami pai late se me aietasi. O na olpopo lenga I mai se manava for food poison se pai late ai le isi avele valele. O le mele fa apitoa I lava mea ai ma mea inu e tau sa sami ma whenua I pai late o so se valele. Tala nai melo o tutupu le laulangi o wha lewina a wale si le fia le atuna o mai le alaata o le BBC. Ele au inatu reporti le tau mo Amerika Samoa le nei vaenga o le fiafi o se vaenga le nei le swing o tūpere nei fu yaso. Tasi le tala Amerika wha le wina ma wai le lua tala o na sifuru ono sene Samoa tala Samoa. Tasi le tala Amerika wha le wina ma wai le lua tala lua sifuru valu sene tonga paanga. Tasi le tala Amerika wha le wina ma wai le lua tala lua sifuru sene tala fiti. Ma le tasi le tala Amerika wha le wina ma wai le lima sifuru lima ma le iwa sifuru ono sene Philippine pesos. And here's a look at our currency exchange rate for today. $1 gives you 2 tala and 66 cents Samoan tala. $1 gives you $2.28 Tonga paanga. $1 gives you $2.20 Fiji dollars. And $1 gives you 55 and 96 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today. O se mai loa mai moa I se vaenga le tau mo Amerika Samoa I le nei afiafi. O se vaenga le pōna nei e au oai ni si utaimi e ta ape solo timu ma alo e fitu se furvalu sa vidi mai se sae lima le se furu lima mai le li tu la. O se vaenga I le aso wharaile ma tele na au oa e ta ulu timunga ve velo le e vana se furvalu sa vidi mai se sae se furu lima mai le li tu la. Looking at tonight's weather, it's partly cloudy, scattered showers, lows around 78, east winds 5 to 15 miles per hour. Looking at Friday, it's mostly cloudy, numerous showers, highs around 88, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's our weather report for this evening.
O le whainga le nau tala mai lau KVZK di nei vai ngole whiawhi, whaatei tere whaatasi mai tō whāsifua. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Goodbye.